Okay, the next sampling technique adalah stratified random sampling. Okay, so stratified sample is a sample obtained by dividing the population into subgroups yang dinamakan strata according to some characteristic relevant to the study. Then, subjects are selected from each subgroup. So, if the population can be divided into subgroups yang dinamakan strata, so we can use the stratified, we can choose this stratified sampling technique as the suitable sampling technique. Okay, so strata ni adalah, dia punya karakteristik adalah strata ataupun groups, subgroups of the population tadi should be homogeneous. Within the strata, dalam strata should be homogeneous, but within the strata, di antara strata 1 dan strata 2 should be heterogeneous. Apa maksud homogeneous? Homogeneous maksudnya karakteristik yang sama. Heterogeneous maksudnya karakteristik yang berbeza. So dalam satu group yang sama, dalam satu group tu, dalam dia, within the group must be homogeneous. Karakteristik dalam satu group tu mesti sama. Di antara satu group pertama dan group kedua pula, dia punya karakteristik mesti berbeza. Contohnya kita punya population tadi adalah students of UiTM Kelantan. Okay, so dalam UiTM Kelantan ni ada banyak group, ada banyak program kan. We have several programs. Because of that, we can divide the population into subgroups yang dinamakan strata. Sebab population boleh digroupkan, boleh divide into groups. So kita we can use the stratified random sampling. Okay, as long as dia punya strata tu karakteristik mesti macam mana you nak pilih subgroup, macam mana nak pilih strata. Within the strata should be homogeneous, between the strata should be heterogeneous. So sebab tu saya kata tadi program it can be the strata. Sebab apa? Kalau okay, let's say the first group will be faculty business BM, faculty BM. Second group ataupun second strata will be the faculty FSKM contohnya. Okay, so within the subgroup, okay, within the group pertama tadi, group FSKM ataupun group BM, dalam group BM tadi, all the students dalam tu adalah business management students. Okay, dalam tu semua student daripada fakulti business. Second group pula, semua group dalam tu adalah fakulti FSKM. So between the group adalah hetero, sini BM, so first group BM, second group FSKM. So between the group, di antara group heterogeneous berbeza, but within the group, dalam group business tadi semua student business. Dalam group yang kedua semua student FSKM. So that's mean by within the group is homogeneous, between the group are heterogeneous. Okay, so kalau nak gunakan stratified random sampling, make sure the population can be divided into subgroups yang dinamakan strata. Okay, strata ni adalah subgroup yang within the group adalah homogeneous, between the group adalah heterogeneous. Okay, so jelas di antara macam kenapa kita gunakan strata, what is the situation when we can select the stratified random sampling as the sampling technique. Okay, so macam mana dia punya proses? First of all, divide the population into strata. Okay, so tadi kita dah divide into strata BM dan juga FSKM, ada dua group contohnya. Okay, and then next step, select the sample from each group randomly. Whether we can use SRS or we can use systematic. So contohnya kat sini kan, kita ada dua group strata. Daripada population yang besar, we divided into two strata. Daripada strata ni pula, strata ni population lagi ni. Okay, so kita nak pilih sampel daripada strata pertama dan sampel daripada strata kedua. Setiap strata mesti kena ada
sampel yang mewakili setiap strata. So daripada strata pertama, contoh kat sini dia pilih 2 orang. Strata yang kedua pilih juga 2 orang. Okay, so berapa banyak, how many samples should be selected from each strata? It depends pada researcher. How many sample size should be selected? Macam mana researcher nak pilih? It depends pada previous research ataupun previous literature review. Okay. So cara nak kira sample from each strata kena tahu. Okay, ini dia caranya. Sample size for each group ataupun each strata, it should be population size for each group. Maksudnya berapa ada bilangan di grup pertama, berapa population dalam bilangan grup kedua. Okay, untuk setiap grup dia kena kira. Divide dengan N, capital N adalah total of population, semua sekali total of population. Here, multiply, darab dengan small n, sample size, berapa sample size that we want to select. Okay, so you need to have the calculation, this calculation for each strata ataupun for each group. Okay, contohnya untuk grup pertama, contohnya lah semua sekali population ada 100. Okay, population ada 100, nak select sampel 20. Okay, population semua 100. Okay, let's say students from faculty business ada 60, di sini 60. Students from faculty FSKM ada 40. Altogether 100, kan? Okay, so berapa sampel yang we should select from the first group and how many samples should we select from the second group? Okay, kena kira, pengiraannya kena buat satu-satu for each group. Okay, let's say untuk group business dari group pertama, population dia ada 60 orang students daripada 100. So, population will be, the sample size for each group will be, untuk BM, it will be 60. Tengok dia punya formula ni. 60, okay, population daripada business, divide dengan total population, 100, 60 bahagi 100, darab dengan berapa sample size yang kita nak ambil. Contohnya tadi 20. So, untuk grup pertama, cara nak kira sample size adalah 60 bahagi 100, darab dengan 20. So, 12% ataupun 12 students should be selected from the first group. 12 orang daripada first group. Second group pula, tadi 40 kan? 40 divide dengan 100 total population, darab dengan 20, sample size you akan dapat 8. So 8 students will be selected from second group. First group 12, second group 8. So you akan dapat 20 sample size kan yang kita nak. So that is the way how you calculate the sample size from each strata. So tadi dia cakap pula kan kat sini, select the sample for each group randomly by using SRS ataupun systematic. So cara nak pilih tadi, nak pilih 12 daripada first group, nak pilih 8 daripada second group tadi. Macam mana cara nak pilih tu? Sebab ada first group kan ada 60, nak pilih 12 saja. Second group ada 40, ada 40, nak pilih 8 saja. Macam mana you nak select tu? Okay, you can use SRS ataupun systematic, guna cara yang sama macam tadi. So kena buat step by step. Satu pertama lah kena step by step. Macam tadi lah, kalau SRS you kena ada sampling frame, list down all the sampling frame, then choose one by one until you get 12 sample from the first group. Okay, kalau nak guna systematic, okay, kena kira interval. Okay, and then you select case for the sample, case sample until you get the n sample size. Okay, that is the way how you select the sample from strata ataupun from subgroup. Okay, let's see the example kat sini. A population may consist of males and females who are smokers or non-smokers. The researcher will want to include the sample people from each group, that is, males who smoke, males
who do not smoke, females who smoke, females who do not smoke. So akan ada 4 subgroup yang dia boleh divided. Okay, it depends pada study tersebut. Kalau study ni dia boleh buat 4 groups. So dia cara nak select sample boleh gunakan stratified sampling technique. The researcher divides the population into 4 subgroup and then select a random sample from each subgroup. Okay, remember, kalau stratified, you ada 4 group, sampel kena ambil daripada setiap group. Kalau ada 2 group, sampel kena ambil daripada setiap group. Kena buat calculation. Okay, tapi nanti kalau cluster, tak perlu ambil daripada setiap group. Okay, kalau stratified, kena ambil, wajib ambil daripada setiap group. This method ensure that the sample is representative on the basis of characteristic of gender and smoking. Sebab dalam satu group tadi tu, homogeneous, between the group heterogeneous. So sebab itulah kena ambil daripada setiap group. Kalau you ambil 2 group sahaja, so dia tidak representative for the third group, tidak representative as the sample. So kena ambil daripada setiap group. Sebab setiap group tu homogeneous kan. And then between the group is heterogeneous. Kalau you ambil daripada 2 group saja, tak semua sampel akan represent the whole population. Okay, sebab group tu adalah berbeza. Antara 3 tu, di antara group tu berbeza. Within the group yang sama. So kena ambil daripada setiap group yang berbeza, barulah sampel yang diselect tadi represent the whole population. Okay, that is the idea of stratified sampling technique. So as usual, stratified sampling technique also akan ada advantage and dia punya disadvantage. Okay, dia punya advantage adalah a stratified random sample nearly always result in a smaller variance and the estimated mean or other population parameters of interest. So kalau kita gunakan stratified sampling technique, error tu akan rendah. Error akan rendah, so the precision is improved. And then the researcher boleh control the sample size in every strata. Itu adalah dia punya advantage. Nanti bila dah ada manual, you boleh tengok balik. Okay, dia punya disadvantage adalah more time consuming, sebab kena kira satu-satu, and then kena ada juga updated sampling frame, dan juga expensive lah, sebab we need to have the updated sampling frame. Okay, I will show you the example from the past year question. Okay, Mutiara Pharmacy is planning to conduct a survey to determine the effectiveness of its new health product known as AA Plus as a dietary supplement. A sampling frame consisting of 2,000 names, okay, addresses, age and telephone numbers of its client is used for selecting a sample of 100 clients. From the sampling frame, the client can be divided into 3 different subgroups. Okay, 3 different subgroup according to age as summarized in the table below. So akan ada 3 group. So kalau ada group ni, so sampling teknik dia whether it's stratified ataupun cluster. Okay, so tengok pula kat sini dia kata divided into 3 different subgroup. So subgroup dia ni berbeza. Okay, so kita boleh gunakan stratified sampling frame. Satu lagi sebab kita stratified sampling technique, satu lagi reasonnya sebab dia ada complete sampling frame. Sampling frame dia ada 2000 semua sekali. Dia ada sampling frame untuk population, ada names, ada address, ada telephone number and so on. So we have the updated sampling frame, we can use the stratified sampling technique. Okay, okay. So sebelum kita pergi kepada sampling teknik tadi, kita jawab dulu soalan atas ni. The population and sample of the study. Population adalah 2,000 client. 2,000 Mutiara Pharmacy client. Sample adalah 100 client of Mutiara Pharmacy. State the variable in this study. Apa benda yang dia nak kaji pasal apa kat sini variabelnya?
Okay, to determine the effectiveness. So dia punya variable adalah effectiveness of the new health product. Okay, determine its type. Okay, apa dia types of effectiveness? Macam mana kita measure effectiveness? Okay, kita beritahu sama ada ia effective or not. Yes or no kan. So kalau yes or no, it will be the nominal category kan. It will be the nominal. So ianya adalah qualitative variable. Suggest the most suitable sampling method and state one of its advantage. Okay, suitable sampling method can be stratified sampling technique because of we have the updated sampling frame dan juga because of the population be grouped into the different subgroups dinamakan strata. Then dia nak statekan one of the advantage. So you just statekan one of the advantage. It is you can say it will have the smaller error or the precision will be improved. You kena ingatlah one of advantage, one of the disadvantage for every sampling technique. Okay, calculate the sample size for each group. So tadi altogether sample size kita nak ambil 100 client sample. So dari macam mana you nak kira, macam mana you nak ambil 100 client tu daripada setiap subgroup. Macam tadi kan, dia punya formula tadi, population size for each group divide dengan total population multiply dengan sample size needed. So untuk first group it will be 435 ni adalah population untuk first group. So macam mana nak kira? 435 divide dengan altogether 2000. 435 divide 2000 kena multiply dengan sample size needed iaitu 100. So you akan dapat 21.7 sebenarnya you akan dapat. So kita approximate kepada 22. So the first group is 22. Second group pula 665 divide dengan 2000 darab dengan 100. So you akan dapat 33.25. So approximate kepada 33. Yang ketiga 900 bahagi 2000 darab dengan 100. So you akan dapat 450. So bila you tambah ketiga-tiga sampel tadi daripada 3 group tadi yang you kira, you mesti dapat 100. Okay. Mesti dapat, betul ke salah 900. Yang ketiga tadi group yang ketiga 900 bahagi 2000 darab dengan 100. Saya silap tadi, dapat 45. Okay. So 45 tambah 22 first group tambah 33 second group, you akan dapat totalnya 100. Make sure bila you tambah ketiga-tiga sampel daripada 3 group tadi, you akan dapat 100 sampel. Okay. So and then last kali, describe how to select the client among those age more than 50 using systematic sampling technique. Okay, so macam mana you nak select sample daripada setiap subgroup tadi kan, kita boleh gunakan SRS ataupun systematic. So dalam soalan ni dia nak you explain satu group sahaja, group yang more than 50 kan, group yang ketiga tadi. So berapa dapat group yang ketiga tadi? Kita dapat sample dia should be 45. So daripada 900 we need to select 45 daripada 900. So kena gunakan systematic sampling technique. First start, kena buat apa tadi? Sampling frame, listkan sampling frame dan sorted. And then yang kedua, cari interval 45 divide dengan 900. So you 900 bahagi 45 akan dapat 20. So setiap for every 20th person will be selected as sample. So let's say you ambil satu daripada 20, you ambil orang yang ke-20 kan, R you pun you punya K interval adalah 20 juga. So let's say kita ambil R20. So 20 will be the first sample. Second sample will be the 40 kan, 20 tambah 20 every 20 kan.
second sample will be 40, and then next will be 60. Sehinggalah you dapat 45 sampel daripada 900. That is the way how you explain. You kena buat step by step lah. Explain the process of systematic sampling technique. Okay, the next example. Sekejap yang ni. A researcher wishes to conduct an English newspaper readership survey based on race in town with a population of 100,000. The population breakdown is 50% Chinese, 30% Malay, 18% India and 2% others. A random sample of 500 will be selected. So, first of all kat sini, you kena kira dulu population dalam setiap group. So, grup pertama adalah grup Chinese. Berapa orang dalam grup pertama ni? 50% dia kata. So, macam nak kira 50% tu? 50% daripada 100,000 lah. So, 50% 50 bahagi 100 darab dengan 100,000. So, grup Chinese ada 50,000 orang reader. Grup kedua 30%. 30 bahagi 100 darab 100,000, you akan dapat 30,000 reader. Untuk grup yang kedua, Malay. Indian pula 18%, 18 bahagi 100 darab dengan 100,000. You akan dapat 18,000 daripada untuk grup yang ketiga. So 2%, 2 bahagi 100 darab 100,000, you akan dapat 2,000. So nanti try you buat 4 kolom atau 4 row untuk setiap grup. Berapa population untuk Chinese, berapa population untuk Malay, berapa population untuk India, berapa population untuk others. Tadi untuk others 2,000. Okey, buat body population sebab nanti you nak kira sampel pula tu, baru you daripada information, you grab the information, then you draw dia punya illustrate dia punya information, and then nanti you kena kira sampel untuk setiap group pula. Okay, soalan pertama, state the population. Populationnya adalah all the reader, 100 reader of the English newspaper. Population dia 100,000. Describe the sampling frame. The sampling frame will be, what do you think? A readership survey based on race in a town with a population. Okay, in a town. So dia punya sampling frame boleh katakan name ataupun IC number pun boleh, of all the 100,000 people in a town. Okay, recommend an appropriate sampling technique to be used in this study. Okay, kenapa kita boleh suggestkan stratified? Sebab this population is divided into 4 groups of races. Okay, so because of that, we can use the stratified sampling technique, and then you describe how it should be carried out. So first of all, you boleh katakan the population divided into 4 subgroups, which is Chinese, Malay, Indian and others, with the appropriate population number tadi. Berapa tadi kan? 50,000 untuk Chinese, 30,000 untuk Malay, 18,000 Indian dan 2,000 untuk others. Tu baru population. And then the next step, select the sample from each group ataupun each strata. Select the 500 sample from each strata. So you kena statekan dia punya calculation. Berapa orang yang nak ambil daripada Chinese, berapa orang yang nak ambil daripada Malay, Indian dan juga others. So it will be, the calculation dia akan jadi untuk Chinese, contoh untuk Chinese 50,000 bahagi 100,000 darab 500. Dia akan dapat berapa? Kan? 50,000 bahagi 100,000 darab dengan 500 orang yang nak. So daripada first group Chinese, we can select 250 sampel daripada
Chinese reader. Malay pula, tengok pula berapa. Kena kira lah. 30,000 tadi kan. 30,000 daripada 100,000 darab 500 orang. So, kena ambil 150 reader from Malay. Indian pula, berapa tadi? 18,000 kan? 18,000 bahagi dengan 100,000 darab dengan 200. Darab dengan 500. So, you akan dapat 9. Betul kena saya buat salah 18,000 bahagi 100,000 darab dengan, you cuba try sketch untuk setiap grup berapa pula yang kita kena ambil daripada setiap grup sebagai sampel. Okay, 500. So, untuk Indian, kita ambil 90 selected from Indian group. Okay, untuk others pula, 2,000 bahagi dengan 100,000 darab dengan 500. So, 10 orang daripada others. So, should be, you kena tambah daripada keempat-empat grup ni. Totalnya should be 500. So, that is the way how you, and then you boleh ceritakan lah. You can say that we can use SRS or systematic sampling technique to choose the sample from each strata. Okay, D dan E tu belum lagi. Okay.